ਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਨਗਰੀ ਪੰਚ ਚੋਰ ਬਸੀਅਲੈ, ਬਰਜਤ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ। ਦਹ ਦਿਸ ਮਾਲ ਰਖੈ ਜੋ, ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਚੇਤੋ ਬਾਸੁਦੇਵ ਬਨਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਰਹਾਉ ਊਰਧ ਮੂਲ ਜਿਸ ਸਾਖ ਤਲਾਹਾ, ਚਾਰ ਬੇਦ ਜਿਤ ਲਾਗੇ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਨਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਜਾਗੈ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਰ ਆਂਗਨ ਮੇਰੈ, ਪੁਹਪ ਪਤਰ ਤਤ ਡਾਲਾ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ੰਭੂ, ਛੋਡੋ ਬਹੁਤ ਜੰਜਾਲਾ। ਸੁਣ ਸਿਖਵੰਤੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ, ਛੋਡੋ ਮਾਇਆ ਜਾਲਾ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਕਾਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਥੀਅਲੇ, ਸੋ ਵੈਦ ਜੇ ਜਾਣੈ ਰੋਗੀ। ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮ ਨ ਧੰਦਾ, ਨਾਹੀ ਧੰਦੈ ਗਿਰਹੀ ਜੋਗੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜੀਅਲੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਮਨ ਤਤ ਅਵਿਗਤ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾਤ ਕਥੀਅਲੇ, ਸੇਤ ਬਰਨ ਸਭ ਦੂਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਮਦ ਤਾਸ ਰਸਾਦੰ, ਜਾਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ। ਮਹਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰ ਪਤਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੁਆਇਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਮ ਪੁਨਹ ਨ ਗਰਬੰ, ਬਿਖ ਤਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਮ ਪੁਨਹ ਨ ਗਰਬੰ, ਬਿਖ ਤਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਹਨ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। So today's Hukmnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj in Rag Gujri.
Raag Gujri is a melody that creates the contemplative mood. Hukamnama has 8 parts as reflected in the heading of the Hukamnama with word Ast Padiyan. Ast means 8, Padiya means parts. Mahalla Pehla, composition of Tantan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the founder of Khalsa Panth. Kar Pehla, the beat of the drum, beat of the jodi, also called tabla, needs to be in the first house. Ik Onkar Satgur Prasad, these 3 words are called words of praise for God. In Gurmukhi, they are referred to as Mangala Charan. Mangal means joy that comes from praising God. These 3 words simply mean that there is only one God who is in everything. The whole creation came from God. God is managing the whole creation. God is the Satgur, the true source of wisdom who abides everywhere. That is the good news. So, to access the wisdom, all we need to do is concentrate on God. ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। Guru Maharaj reveals in the Bani, Dukh Panjan Tera Naam Ji, Dukh Panjan Tera Naam, 8 Pahar Aradhi hai, Puran Satgur Gyan. When 8 watches of the day, one watch is 3 hours. When 24 hours of the day, you have the focus, the dhyan on presence of God, God blesses you with Brahm Gyan, Puran Satgur Gyan. 8 Pahar Aradhi hai, Puran Satgur Gyan. So this is the good news. God, who is the source of wisdom, God, who is the source of joy, is with us all the time. Prasad. Prasad means the joy and bliss that follows the Brahm Gyan. So as soon as we are enlightened, we live and abide in bliss. Guru Nanak Dev Ji Maharaj in today's Hukamnama reveals the beauty of this body. There is so much science behind this body. Body looks simple, but it is very complicated. You can ask the surgeons and doctors how this body functions. Guru Nanak Dev Ji Maharaj is enlightening us at a spiritual level. Ek nagari, panch chor bashiyale, barjat chori tava. Nagari means a town. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj compares this body with a town. This body is like a town, and in this town there are 5 thieves who live there. These 5 thieves are our passions, the passion of lust, the anger, the greed, attachments, which is the attachment and moho to the material, and our ego. So these 5 thieves, they distract us from our focus on God and living in will of God. And that is the tragedy. So human life has been given to us to realize God, but these 5 thieves, they distract us. Barjat chori tav. Barjat means prohibited. Although it is prohibited for these 5 thieves to distract us. In other words, we control our feelings a lot. But still, these 5 thieves, they attack our mind and disturb our mind so that we are deprived of
the divine nectar. Guru Amar Das Ji Maharaj reveals, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ. You can go and report to the police that my ego is bothering me, but no one has seen ego physically, how it is destroying us. Police can't do anything. If you tell the police that these 5 thieves, the lust, anger, greed, attachment, and ego are bothering me, they are plundering me, they are not letting me meet God, police can't do anything, because these are not physical, these are passions we have. But if someone gets angry and that anger turns into an action, then you are responsible to the police. Police can take action, can prosecute you. So it is a great science Guru Nanak Dev Ji Maharaj is revealing to us. Then Guru Maharaj is going to enlighten us how to control these 5 passions. Where have these 5 passions come from? Who has given us? Answer is, God has created this universe, different kind of living beings, and God has given us these 5 passions. But we have to turn these 5 passions to serve God. For example, our pride. If you take pride in God, that God, it is you who is supreme. By your will, I'm here and I want to serve you. So now this is positive ego. It helps you to serve God. There are a lot of people who just want to meditate because they love God. That's their passion. That is the drive. That's the ego. They take pride in that. So that is positive. But on the other hand, if you think you have to accumulate the wealth to show off people, that pride is poisonous. Similarly, the passion of lust is a gift from God. And the passion of lust has been given to us so that there is continuation of human race or the world. Even animals have lust so that we can multiply. So it's a blessing, but it becomes a curse when one overindulges in lustful deeds. Attachment is not bad as long as attachment is there so that you can take care of other people. Attachment becomes curse when you are so attached and you are so possessive, and then you forget God. Anger is good. Anger is gift from God. If someone attacks you, the anger gives you those, the chemicals in the body, gives the energy in the body to deal with that person. So it is positive. It's a gift from God. But when anger ends up harming other people, it becomes poisonous. So all these passions are given by God. With God's grace, we need to control them. We have to carry on praying. Rakh pita prabh mere, mohe nirgun sab gun tere, panch bikhadi ek gariba, rakho rakhan hare, khed kare ar bahut santave, ayo sharan tuhare. I have come to your sharan, your sanctuary, God. Please help me to use these passions, use this body you have given to me to serve you. Please bring these 5 passions under control. So in Anand Sahib Bani, Guru Amar Das Ji Maharaj reveals,
ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ. Once all these five passions come under control, in that one serves God, the cycle of death and birth is ended. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is revealing that science behind this creation. ਦਹਿ ਦਿਸ ਮਾਲ ਰਖੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਮੋਕ ਮੁਕਤ so pave. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj in the second line is telling us how we can liberate ourselves from the net of material. Treh this, treh das. Treh means 3, das means 10. Now this is quite complex word. There are 3 passions or attributes of material God has created. Like in Anansa Bani, Guru Maharaj reveals, Tihi guni sansar pram sutta sutya ran vihani. The whole world is asleep under the influence of 3 attributes of Maya, and they lead or waste away the night time of their human life because of these 3 attributes of Maya. And these are Rajo, Tamo, Sato. Being over-ambitious and forgetting God. People are asleep. People are working so hard day and night. And this is the attribute of materialistic world, which is called Rajo. Rajo means to be ambitious, to achieve something in your life. So that is a drive in your life. But that drive becomes very poisonous, very damaging when one becomes over ambitious, in that starts harming his own brothers and sisters, harming own friends. Leaders of the countries, they start killing people around them so that they can expand their kingdom. So Rajo can be very, very damaging. But if it is brought under control, then you are ambitious to serve God. You work so that you can get the wealth, resources to serve God. So there are 2 aspects of everything. There are 2 sides to one coin, head and tail. Exactly the same way, everything God has given us has negative and positive aspect. The second attribute of material is Tamo. Tamo means ignorance, the darkness. And because of the darkness, one overindulges in achieving the objective of this life. But when the Tamo, the ignorance, is replaced with enlightenment, then the Rajo becomes fruitful. The last attribute of material is Sato. Sato means to do good, to follow the truth. But if someone follows the truth and becomes egoistic, that becomes poisonous. So carry on doing good with the wisdom given to us by Guru, that I'm doing good because God has enabled me. Then the Sato becomes positive, otherwise it is a curse when you start taking credit for what you have done. So Guru Maharaj is enlightening us that keep watch on these 3 attributes of material. Treh. Treh means Rajo, Tamo, Sato. And Das means 10. We have 10 different organs. 5 are called action organs, and there are 5
knowledge organs. In Punjabi, we will call them Karam Indriya, Gyan Indriya. So, like our eyes, when they look around, they get the awareness, the knowledge. We can read book, we can get the knowledge. So eyes serve two purposes. They help us to look around, and also they help us to acquire the knowledge. Two in one. Ears help us hear. So by hearing, we can acquire the knowledge. But at the same time, if we hear slander of other people, then it becomes negative, becomes poisonous. Similarly, with the eyes, if we look upon someone's beauty and wealth and have temptation in our mind, that temptation is like poison. So you can see everything God has given us has dual purpose. It can lead us to slip away from God, and it can also help us to become one with God. Same applies to the mouth. Mouth is multi-purpose. With the mouth, we can eat, consume food, have drinks. At the same time, mouth helps us to talk. We can share that knowledge with other people. We can communicate with other people. At work, you need the power of speech, the gift of speech to function. You have to take telephone calls, you have to speak to people. You won't come across people who cannot talk to be in such jobs where you have to communicate with other people. Sense of hearing is so important. Without that, it's difficult to function. So Guru Maharaj is again enlightening us that if we, through God's blessing, control our mind so that we are not affected or overpowered by Rajo, Tamo, Sato, the three attributes of Maya, and we are not distracted away from God by the 10 sensory organs, the Karam Indriya and Gyan Indriya, the knowledge organs and the action organs, then Mok Mukhat So Pave. Then only we can connect ourselves to the Almighty God who abides within the town of our body. This is just amazing. And one thing I want to share with you is that these passions, they work day and night. Even when you are asleep, all these thoughts you had during the day, they carry on ticking over in your mind. So even in the night time, in our sleep, our mind is thinking, is working hard. Cheto Bas Deo Banwali. Guru Nanak Dev Ji Maharaj has referred to God as Basdeo. Basdeo means God who pervades everywhere, present everywhere, omnipresent. Cheto means to enshrine in your heart. So Guru Maharaj is saying the only way to keep yourself absolutely liberated and detached from the material and maintain your sanity, keep your connection with God, is to enshrine God in your heart. And second word Guru Maharaj used in reference to God is Banwali. Ban means forest, Wali means owner. So the whole world is like a forest. It does feel like forest. And God is the creator and owner of this forest. So enshrine the creativity of God in your heart, who is the Banwali and Basdeo. Then Guru Maharaj used another name of God, Ram Hriday Japamali.
Ram again means ramya hua, all pervading God. Make remembrance of God as your rosary. You don't have to have physical mala or jap mali. When you remember God, it is like rosary. You are using the rosary to connect to God. Physically, rosary has beads. You can get rosary of 105 beads, and there are different number of beads. But Guru Maharaj is saying, well, you can use these physical means, but the true rosary is when your mind is ticking, like you're remembering God. Every time you remember God is like one bead, like Vaheguru. That is one bead. Vaheguru, second bead. God, you are amazing. That is the third bead. Rahav. So that's the essence of the Hukamnama. So Satsangadi, the Hukamnama is quite long. It has 8 parts, and given the time, we have covered the essence of today's Hukamnama. Guru Maharaj describes in today's Hukamnama that this whole universe is like a tree, and this tree has mool. Mool means root, referring to God. So God is the root of this whole universe, and root is pointing upwards and branches are down, which simply means God, who is the root of this whole universe, is supreme being, is the highest. But the rest of the world, like branches and leaves and fruit, is below that root. It's amazing. The tree is upside down. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj has used the metaphor, ਚਾਰ ਬੇਦ ਤਿਸ ਲਾਗੈ ਉਰਦ ਮੂਲ ਜਿਸ ਸਾਖ ਤਲਾਹਾ ਚਾਰ ਬੇਦ ਜਿਤ ਲਾਗੈ. And the whole world is reading the 4 Vedas and other scriptures to get to God. Sahaj paye jaye te Nanak par Brahm live lage. But Guru Maharaj comes to the essence. You can read religious scriptures, but until you have the Sahaj paye, paye means love, love for God and love for everyone, then only reading the scriptures, contemplating upon these divine sermons becomes fruitful. In that you become one with God. So rest of the time, Satsanga ji will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru Pyari Satsanga ji, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੁੱਟ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। 5 ਚੋਰ ਬਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਬਰਜਤ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ। ਬਰਜਤ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਜਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਢੀਠ ਨੇ। ਬਰਜਤ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ, ਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ 5 ਚੋਰ ਵਸੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ। ਕੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਹਿ ਦਸ ਮਾਲ ਰਖੈ ਜੋ ਨਾਨਕ, ਮੋਕ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਚਿਤ ਹੋ ਬਾਸ ਦਿਓ ਬਨਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਰਹਾਉ। ਚੇਤੋ, ਚੇਤੋ ਦਾ ਭਾਵ ਚੇਤਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਚੇਤੋ। ਬਾਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਬਸਦਾ। ਬਨਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਬਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਬਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰਚੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੋ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਿਨਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਬਸਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਨਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮਹੀਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਨਵਾਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤ ਲਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਚੇਤ ਤੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤ੍ਰਹਿ ਦਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ। 10 ਹੁੰਦਾ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਮਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਤ੍ਰਹਿ ਦਸ ਮਾਲ ਰਖੈ ਜੋ। ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੇਤੋ ਬਾਸ ਦਿਓ ਬਨਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਮਾਲੀ।
ਰਹਾਉ। ਉਰਧ ਮੂਲ ਜਿਸ ਸ਼ਾਖ ਤਲਾਹਾ, ਚਾਰ ਬੇਦ ਜਿਤ ਲਾਗੇ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਨਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।